Привет, Анончики. Я вроде бы в эфире. Не уверен, что будет стабильно работать весь стрим в радио, потому что с ним были в последнее время проблемы. Но на YouTube и на Good Game стрим запущен. Вы можете присоединяться, крысятки мои дорогие. Сегодня поиграем в Игорь, который реквестировал Анончик давным-давно. Так, Тисал, почему на Twitch не стримишь, ключей нет? Блять, я не помню, у меня какие-то проблемы были со стримом на Twitch. Когда-нибудь я разберусь. Но мне влом. Чем тебя YouTube не устраивает? Чем он хуже? И когда-нибудь я сделаю там прием сообщений с чатика на YouTube. Когда-нибудь. Так, я уже потерялся в своих 1,5 кнопках. Сейчас начну. Сейчас я разберусь, как запустить Игорь. Я надеюсь, я его скачал. Да, я его скачал. Кстати, мы скоро поиграем в Alien Isolation, наверное. Хотите посмотреть игроблядск в Alien Isolation? У него просто самый минимальный дилей из всех стрим-платформ, даже по сравнению с Good Game. Ну, у Good Game вообще большая задержка, у YouTube должна быть нормальная. Так. Сейчас захват Игоря включу. Начинаем! Что-то громковато Игорь на моей стороне. Здравствуйте. Судьба. Хранитель порядка. Ему для чего-то понадобились лимоны, как я понял. Нехуй того, какая меньше задержка. Возможно, там можно выставить задержку. Сразу говорю, не думай. Чего не думать? Приятно, а? The Beatles. Что произошло? Grim Reaper, вы. Судьба создала смерть? Ну окей. Мексиканский, капиталистический, рабский. Так, стоп. Будем криповым. Ты куда? Я думаю, вот либо вот этот костюмчик, либо вот этот.
не думай, когда играть будешь об эту графоманию, можно много времени убить. Блять, но я не умею. Я не умею скипать. Я, наверное, переводить ее вам не буду так уж подробно, но читать, блять, как иначе? Yes. Finally, the new spawn has awoken. О, даже войс-актинг есть. Не ожидал от такой инди войс-актинга. Котик. Котяра рожа, как у актера. What a momentous day. I am honored to welcome you into our world. Spawn. Hang on. Spawn number 9? 2. I am Fate. I am the keeper of world order. Зрителей у нас целая одна штука. Больше кроме тебя никто не пишет. Пидорас. Ненавижу вас всех, в курсе, да? Ненавижу. Чё-то мне не хочется быть 92-м. Могу ли я быть судьбой? Another ironic one. Great. No, you may call yourself the Grim Reaper, as that is what you are. Ну это ж норм должность. Короче, если тебе будут попадаться странные сложные комбинации карт, не думай, что это именно на этом уровне пиздец. Тут все карты могут в домных левелах попадаться. Ты слишком забегаешь вперед. Я еще даже не знаю механики этой игры. Welcome to your new job as an overseer of Cosmopolis City Subdivision 4, the Sun County Wine Region. I know what you are thinking, and yes, your assignment is choosing humans who have to die. Pretty standard stuff. Так, у меня мигает монитор. Не знаю почему, вроде перестал. Капелля, что ли, где-то отходит. As it is your first day, try to get to know the system, and do not destroy the world, yes? Га-га-га. Gallows humor, you see? Right, yes. Как переводится Gallows? Clear? Грабляцкие не нужны. Значит, я не нужен. Чё, я буду убивать людей? You misunderstand. The people are already in life-threatening situations. You choose the ones you save, and the ones who you do not. Remember, the fate of the world lies in your hands. Humans march towards the great dying. It's a great They die. always teeter on the precipice, creating endless chaos. We keep humans from falling off. We establish the equilibrium and keep the chaos in check. For that reason, your actions will have consequences. Ну, войми это глупый вопрос. Не для этого создали. Окей, где я работать буду? Где у меня отдельный кабинет будет, да? I will show you your workplace right away. Follow me. One more thing.
This will be your 7-day evaluation period. When the week is done, you will be assessed. Как ассест переводится? Ну, видимо, отстранен от работы. А, нет, ассест, типа, это мой пробный период. 1 week to show us what you are made of, Reaper. Окей. Я так понимаю, тут много разных концовок. Но так как я вряд ли буду больше одного раза играть, то проходить будем внимательно все-таки. Welcome, Grim. Here are the files on humans who are in life-threatening situations within your domain. I am granting you time to settle in, so no difficult rules and requests as for today. Quota for the day: 1 human has to die. Send me the files by fax after you have made your decision. Good luck on your first day, Fate. At least good for procrastinating and scrolling through Kafka. Так. Кио Акихито, 64, фармер. Он жил в 4 странах и поселился вот в нашем райончике, где он работает витикультурист. Как витикультурист переводится? Чем ты реквестил игру с таким количеством иностранного текста? А? Мне ж придется переводить, я ж по-другому могу идти. Viticulture. Ясно. Виноград выращивают. Никогда бы не подумал, что это так переводится. Любит фастфуд, cooking, horse riding. Have 7 grandchildren who visits often. Так, что мне написали за это время? Если проходить внимательно по таскам Fate, то выйдешь на самую унылую концовку, ну можно так сказать, что ж к чести унизить дело своей собачкой и награть. Да. Тебя, кстати, чуть слышно. Погромче я себя сделать не могу, но я могу сделать Игорь немного потише. Чем орать? Игра. Начинал студент социологии. Короче, баскетболист в колледже. Ну чё, хороший старикан, либо нигер-баскетболист. Ну, я колледж спортс не уважаю.
Блять, оно под мобилочки создавалось. Явно. Куда мне? Блядь, неудобно. Можно на стрелочках. Ну как? Нихуя не работает. Походу, может только к судьбе пойти. What ho, customer! Welcome to Quartermaster Mortimer's Plunder Emporium. As ye may guess, I am Mortimer. The Mortimer. The one you may have heard of. The famous, nay, infamous Quartermaster. Как Quartermaster перевести? Я знаю, что это значит, но как по-русски. Why, I was the very pirate king of lore, feared Yarr. across the world. Even as I have grown most humble with age, I still carry within me glory days. Чё? Это все чем-то знаменит? Окей. Cool. I, the Emporium brims with plunder. I Завхоз. plundered myself. Окей. Да. Browse at your will. Но у меня денег нет. Ну, денег нет ни на что все равно. Да и... Вот это что? Anuses of transvestites. Annals of transience. Keep you track of any passing temporalities. Counts days in the month. Окей. Oh, the new death spawn. Welcome. How was your first day? But person died. Regrettable, but also natural. You do this work for the greater good. Remember, lives are on the line. I see exactly one Annals of person perished today. transvestites. Annuses of transvestites. Did you figure out the best choice? Мы можем такой edgy death, которая не хочет, чтобы никто умирал. Не, I didn't. To be fair, there was no best option. I felt like you needed an easy one to begin with. In the future, that is going to change. Such is the unfortunate, indisputable, incontrovertible, ironclad law of cosmos. Question? I still don't understand what exactly I'm supposed to do. You are to mark the profiles I send you okay. with the marker of death, choosing who lives and who dies. Afterwards, you fax the files back to me. Any specific daily requirements will be noted in the letter. Not that difficult, yes? A new day Анончик, awaits. сколько тут всего дней? Off you go now.
судьба? Зачем я живу? Можно ли не жить? Можно ли не убивать? Особо вариантов у нас нету больше. Так, шекели он мне дал разве? Jolly Roger! Не, Again ye honor me, tiny abode, with your visit. еще меняются вещи. Я хочу взять Unholy Smokes. Стой, чё, я что-то проебал? Что я проебал? А ладно. Окей, что я проебал? О, судьбы. Демон какой-то. Так. В бар нельзя. Morning Grim. I hope you found accommodations adequate. Here are the rules of the day. Follow them and you will be okay. I'm handing you another simple task. But of the day, one human with an engineering or industrial background has to die. Yay. Promising Yana deleted death in a bus and car collision after latest match. Doctors find that no enzyme composites in the body of death athlete. Блять. Enzyme composites как переводится? Active samples could have led to new medical territories. Окей. То есть я хорошее дело сделал. Нанчик, сколько тут дней всего? Alessandra recently made a big career change, shifting from baking pizzas at a local Baclusis to robotics engineering. Their dream is to make a waffle destroying robot. Alexandra is deadly afraid of waffles. Gerhard cuts and craves stone blocks out of stone at the local quarry. That's basically it. There is very little else going on in their lives. Their dream is to visit some of the highest mountains in the world and maybe cut a tiny chunk of stone out of this too. Я подумаю. Герхард Фагерджорд. Да нормальная фамилия. Lakshmi Sud. Lakshmi used to work in the animation industry but grew increasingly tired and stressed due to lengthy work hours. These days, the self-employed running their own tiny art studio and taking commission from the businesses to just general fine art enthusiasts. Ну,
Аниматоров я очень уважаю. Что с игры будем делать? Короче, так, я закрываю глаза, отворачиваюсь и кликаю, и вожу мышкой и кликаю по экрану. Вот так нужно решать судьбу людей. Ну чё, я там еще не попал? Просто с закрытыми глазами. Блять. Так, еще раз. Ну. Блять. Так, у меня по полу кто-то ползет. Блять, куда она уползла? Извините, анончики. Сука, кто тут был? Надеюсь, это просто муха, не паук. Я боюсь пауков. Наверное, это была муха. Окей. Ну ты и еблан, я. Монетку. Еще поищу монетку. Найдется ли хотя бы монетка в моем кошельке? Сейчас я вернусь к деньгами. Монетка. Орел, лип, орешка, дай. Ну, конечно же, я не сумел поймать в полете. Выпала орешка на полу. Денег у меня по-прежнему нет. Grim, how was the second day on the job? You do not seem to be enjoying yourself. No matter. It will pick up. I see many deaths in your region today. Too many. Мне нехорошо, можно отпроситься с работы. You cannot get sick. You are already dead. So instead, please pay proper attention to the rules. Properly follow proper protocols. Пауки, ерунда! Вот от многоножек глубокой ночи я охуевал. Привет, привет. От многоножек я тут вообще, блядь, бегу из дома. Я пью черный кофе, потом буду жидко срать от него, потому что молока у меня нету, и денег-то молока у меня нету. Unfortunately, such errors mean I must dock your pay for the day. Блять. You may leave, Grim. Нету Русика. Анончик зареквестил игру без Русика. Погоди-ка, мне еще платить за это должны. Obviously, you are a professional, after all. The contract stipulates that every death gets a fair salary based on their performance accuracy. Так, а вам вообще там текст виден? Ну, хуёво, но виден. Marking profiles correctly is the most important task. If you mark more or less than necessary, you will not get your fee at all. Ну зачем вам Русик? У нас классический сырожий эфир. Без Сережи только.
Errors in secondary tasks will reduce the total, even if the primary task is executed correctly. А у меня еще и secondary task должны быть. Oh, yes. You will be getting back pay for the missing day. И я все еще не понимаю, чем я занимаюсь. I think you do. Stop doubting yourself. You have it in you to be a great Grim Reaper. I appreciate the enthusiasm, generally, but do follow the rules. Good night. The cat purrs softly. Ну, пошли хоть покурить купим. Visage which is in equal parts bold, gruff, smooth and cool. Straight from the old days when expensive advertising told me smoking was cool. Told me? Smokes are deadly, you know. A curse fouler than any I ever met. Not to me wildest dreams could I rob so many lives. 'Tis gazing down the length of an infinite tobacco stick, inching ever closer to the end. An ancient shaman gifted me this pack after I rescued their child from the rabid coyotes. Guess they weren't pleased with me good deed. Assume this visage and forever be reminded of the mortality of all. Как избавиться от блох? Не знаю, наверное, травят их чем-то. Так, ну... Это все я не могу купить. Так. Ну, чтобы покурить... ну, у меня же еще нет... У меня же еще нет зеркала. Чтобы примерить сигареты. Prepare for a perilous adventure on the ocean of quality merchandising. Замечательная анимация. У меня продолжает мигать экран. Так. Morning Grim, a new day dawns with slightly fewer people alive than required. I know being a reaper may grow monotonous, but you ought to take it out on the humans. Ought not take it out on the humans. Please follow the rules and choose the appropriate number of profiles before you fax them to me. What of the day, 2 humans have to die. Another day, another septim fate. Local woman chokes on a waffle and dies. Parliament to discuss waffle ban. Окей. Ну, в принципе, она добилась своего. Stonecutter crashed in the avalanche during a skiing vacation. Погоди, ну, того ж я Stonecutter... А, нет, Stonecutter я как раз убил монеткой. Research into drone warfare shows it's close to useless and woefully error-prone. Окей. Это игра по типу Papers, Please? Ну да. Мы там что-то задонатили. Да, по сяпке. Сяпки.
в Papers, Please все-таки больше всяких механик, а тут просто решать, умрут или нет. А в Papers, Please там много всяких мелких механик, на основе которых нужно принимать решения. Shiny. Че? Че? Я не понял. А? Там ворон какой-то был. I don't get it. Ты каждый эфир делаешь себе кофе. Ты думаешь, ты о здоровье сердца и сосудов? Я еще и курю. Ой, блядь, сколько бумажек. Аркадиус Новицкий, 22, Fieldhand. Что такое Fieldhand? И да, монетка подкручена, там ворон только пару раз выпал. Arcadius lives a life live country musician. Lives a live country musician, always brag about heaven. Понял. Blue denim jeans, red truck, and closeness to earth. Still, another large amount of their time is spent with the scarecrow. They like drinking cheap and watery beer. Так, я почитал вообще. To humans have to die. Я подумаю. Так, извините, я тут немного вымазался. Сейчас вернусь. Так. Курио, не давайте ему денег, он все равно их на Курио спустит. Нет, и та в первое дело. Курите, стараюсь поменьше. Кофе плохо делать, ничего не может, если вместе с кофе не пить алкашку. Ну, алкашку я не пью. Алкашка это слишком дорого. Werner wanted to have children. They have outlived all of their friends, relatives, and cats. Sitting in their tiny rental apartment, Werner spends the most of their time living inside their memories, not bothering to make any new ones. Ну, тебе пора. After enlisting, Gdice decided to focus on the new and popular high-tech approach to drones because of their experience with controllers, and because it felt safer and less traumatizing. They're hoping to make the world a better and safer place. Columba Hunter, airplane pilot. Columba is a distinguished veteran
these days working as a well-regarded passenger airplane pilot. They're happily married and have 5 children. As a hobby, Colombo is extremely interested in the history of religious buildings. Блять, что все эти за имена? Если я его убью, он умрет вместе с самолетом полным пассажиров, да? Gray is Grain that looking psychopathic content creator who hails from Sunny Affair, some 1,000 kilometers south of Cosmopolis City. Their most enjoyed pastime is knocking down a couple of beers while watching the world burn. Я даже не знаю, ютубера убить. Кто тут? Так, эту я убил. Ну, этого ладно. Ну что, мне следовать указаниям судьбы, да? Не знаю, монетку кидать. Ладно, этого оставим. А вот тут кинем монетку. Орел. Орел пилот. Решка ютубер. Этот раз поймал. Решка. Grim, my latest spawn. 3 days you have been with us. How do you feel? Блять, я голоден все время. Как это вообще возможно? Да, я... Убивай ютубера, ты убиваешь свою коллегу, подумай. Я устраняю конкурентов. Probably some of the psychic residue left over from the creation. Making a death is not simplistic alchemy. Now, let me take a look at the files you sent in today. Right. Everything looks to be in order. You have followed the rules and marked the correct amount of profiles. Я чувствую, мы сегодня только день пройдем один. В полночь, наверное, кино будет, если и не придет. There really is not much else to say. You may leave. See you tomorrow. Деньги давай. Не заплатили? А? Там зеркала, по-моему, не было сегодня. А, есть. Oh, 'tis wondrous marvel. Once upon me and me crew sailed the southern seas and came across an accursed lighthouse. Plundered the lot of it. Even the Hulk! built Triton! the Hulk! from beautiful driftwood washed ashore from the ship we rammed into. Covered it in all gold, too, course. I, a proper beauty. Gor blimey, how did this wee monster even get here? 'Tis not really all that valuable plunder. Found the tiny fellow on the riverbanks of Styx itself. A lifeless, adorable thing. Can't imagine it being useful for anything. But sure makes delightful squeaks when ye stroke it.
поп-панк. Так, а что я купил? А, я сигарету купил. Могу себе человеческую рожу взять? Зачем мне? Long damage. Сюда получше выглядит. Survived in a plane crash due to skillful efforts of pilot. Окей, да, я же его не убил. Mandarin band formed by a local farm worker going on the first national tour. All the terrible life choices of a popular MeTube creator finally catch up to them. Непонятно, от чего он умер. Да, чё мне продолжает монитор мигать, сука? Подвигал кабеля? Почаще смотрись вечером и утром. Окей. С тобой зеркальце не говорила еще? Вроде нет. Конечно, зря ты спойлеришь так. Говорил бы просто смотреться в зеркало. Так, Президент Ная Бри visiting Cosmopolitan City as a part of Goodwill Tour. Окей. Have you looked outside today? It rains. А где монетка? Кто спиздил мою монетку? Raining for hours. Appropriate accompany the despondence within me. Well, here are some rules for you. 3 humans have to die. Так. Монетка в ящике, где ты ее оставил? Я его тут оставил, ее нет. Ее нет! Нет монетки, спиздили. Governor is a fan of found footage horror, which inspired them into directing films of their own. They recently released a series of educational videos using the found footage aesthetic titled How to Get Stabbed. The Fundamentals of Knife Battles. Даже не знаю, это отсылка к Surviving the Edge Weapons, или как это там называлось, это знаменитое обучающее видео. Короче, этого я однозначно оставляю. Chase absolutely loves shredding guitar solos. The more technical the better. The fingers pick and slide over guitar's strings so fast the most cameras can't even catch up. The idol to any ambitious young guitarists to be. Подумаю. Being как переводится Роди. Sometimes feels like a thankless job. You basically handle every part of concert production.
but get very little glory or recognition for all the backbreaking labor. Les doesn't complain, but does dream of bigger things. Ну, видимо, кто-то, кто занимается организацией концертов. Fiona Young, mathematician, sharp mind and quick wit, have third floor Fiona Wells, the math expert in the popular science show, making math cool again and hoping no one notes their extensive task fraud endeavors. Ну, популяризаторы науки не знаю, насколько нужны. Так. Ная Зоя Бри. Ная is the youngest person to be elected to the office of president of Gaustadt, a small but wealthy nation. They run on a platform of constructing enormous sky fortress, immense heavy armored flying citadels. Who wouldn't love a couple of those? Grim, I have watching you. You should mark the profile to live. Grim, there you are. Let us be quick. All the profiles are here, just as requested. Excellent work. Although you made an error with my test note, such inattention is not commendable. I do not fully understand what you are planning to do with these small and trivial acts of rebellion. You are mainly just making it more difficult for yourself. Anyway, I am quite busy tonight, so you can go. Until tomorrow, Grim. What ho! How can me humble and not at all adventurous self assist you today? Ну, ни на что не хватает. Причем нахрена... Knock, knock. Ага. Нахрена мне менять свой вид, если больше, кроме зеркала, я его нигде не вижу? Who's there? That's exactly the question, ain't it? We are the exalted Chimera, envied by all the blind, arrogant fools. We are Angst Ex Nihilo. We are nothing, a despicable failure. We are Elan Vital, the guide who won't lead astray, if only you learn to listen. We are death. How does it feel? Все предыдущие смерти.
Not a cloud in the sky. Have you forgotten what happened? Be seeing you, reader. It's a grim world out there. Азаза. Бэтпан. Где у меня сигаретка появилась? Кроме как в зеркало, я эту сигаретку нигде не вижу. Зачем эти монетки-то, блядь? Я не понял. Shiny! Есть еще такая же игра, только не про смерть, а про работника ветеринарной клиники, что ли, который должен выбирать, каких котиков и собачек усыплять. Guitar virtuoso found dead in their hotel room. Examiner suspects unexpected stroke. President Bree dies in a helicopter crash. Lying Citadel Blunts Shellet. Roddy for the Wilderness asked to join the band as a drummer after end of latest tour. The flop disc episode 75, How Not to Get Stabbed, proves endless amount of hilarity in ineptness. Заработал. Morning cream. It's this but mundane day. Nothing out of the ordinary going on anywhere. A regular day in the usual district of the typical planet. How long for some? Who longs for some excitement? Spare any humans with food service background. Врубаюсь. Daiju Gava, event organizer. Daiju has been involved in organizing just over 200 events, including anything from tacky-themed wedding to experimental VIP live architecture exhibition inside ancient tombs. How Daiju focuses solely on throwing fundraising galas for the moderately rich to save the planet. Даже не знаю. Что такое суперинтендент, я не помню. Amira has a secret child with an inmate and it's the main supplier of narcotics to her prison. Okay. On the side, they're developing a nationwide cost-cutting regimen that would automate the whole prison system, removing all personnel and living on the robots. Даже не знаю. Половину я не понял. Блять. Дел все больше. Sigmund lives together with their artist girlfriend. They like craft beer and biking. Sigmund brew was voted best local craft beer for the year twice. Но это food service background, видимо.
Pauline just quit their high-paying job after saving up a lot of money. Their goal was to get a large enough sum so that they don't have to work for several years. It's generally a nice enough plan. The main drawback being that to pull it off you have to have a very high-paying job to begin with. Тоже не знаю. Ferdinand loves coffee and enjoys crafting elaborate foam art. The avid supporter of bamboo cuts, dishes, and utensils, and their free time. Fernandinho likes birdwatching platforms and selling bootleg Azure discs. They also have a modestly popular film review blog. Sam's car is a lonely person going through a rough patch in life and has become much sloppier even when it comes to checking new cars and trained on food preparation, proper kitchen safety techniques. They got better things to think about. Besides, what could go wrong? Анончик. Он не уважает технику безопасности. Может, нахуй его, а? Даже хоть и Фейт там сказала обратно. Сказал. Так, насчет этих. Бросаю-ка я монетку. Так, решку бить. Орел. Че, никто не скажет мне, убивать этого или нет? Так, у меня всего-то 3 файла осталось, так что оставить живых можно только одного из них. Ты имел в виду, сигаретка вот тут появилась, да? Появилась. Ну только вот в лифте видно рожу и все. И то не видно ни костюм, ни чем разные типы голов отличаются. What a day, Grim. What a day. Let us go over your conduct first. Good. I see the correct amount of profiles. Today seems to be in order. Anyway, Grim, 5 days you have been with us. How does it feel to make the difficult choices? Distressing. This should not be happening. Perhaps something went awry at the summoning. Oh well. Фагет, ну переведи хоть в общих чертах, я нихуя не могу английский, особенно твой. Ну, Анончик, я заебусь. Тебе настолько интересно, чтобы этой игры, чтобы слушать мой уёбищный перевод? But think of the humans. Do you think our office is the appropriate way to deal with them? Ну
Трелли из Арназовой. Perhaps I... Учи английский, Ананчик. No, never mind. I have not found a way around the tradition, and I have been here a long time. This control over all the lives, unbeknownst to the humans, do you not consider it unethical to make the choices you make? Вообще, Ананчик, который реквестнул, это ж 4 дня мы будем проходить. Наверное, сегодня только первую неделю я осилю. Я вообще-то хотел Alien Isolation начать уже. Не знаю. Будем до конца проходить сначала? Или может Alien? Я давно хочу в него поиграть. Так, здесь Control of the Lives. Сколько контента? Пишешь только ты один. Ладно. Так, дозеваю во всем. True enough. One must be in charge. The others are there to follow. The office is perennial and venerated. Eons we have spent designing the appropriate methods and strategies. We know what we are doing. Можно добавить в список недоигранных игр, к которым ты никогда не вернешься. Да, не хотелось бы этого. По крайней мере, пока тут есть хотя бы один активный анончик, которому интересно это играть. Так, что-то еще написали, больше ничего. Так что, наверное, ладно, продолжу каждый день в 9 часов, но если ты не придешь, сука, то это придется дропнуть, потому что ты один тут пишешь, и без тебя игра в ляск не пойдет. Так. Oh, I do apologize for taking up so much of your time. Before you go, are there any questions you would like to ask me? Не, мне вполне заходит. Это мне вполне заходит, ну так, средненько. Но мне никакая игрь не зайдет, не заходит играть на струме, когда мне нихуя не пишут. Приду, любимая, замечательно. Сегодня вот мне пишет один аддончик, и то хорошо. Ну и вы тут уже подтянулись, что-то там вякаете. А-за-за. Крысочки мои. Разодрали глазки крысочки мои, покопались в мусоре и пришли. Так. Why haven't I seen any underage profiles? Ah, the children. They are a special case, for a different set of departments to deal with. You will not find any yourself. Countless. Infinite. Whoa. Whoa. Exactly. Anything else? What about animals? Do they get the department? Absolutely. All living beings have to be processed after the end. No escape. Even plants. Yes, there is a department for plants. Do not ask about the plant department.
я хочу знать Atlantis Department. Anything else? Technically, kind of, I guess. Ruins are like a type of dead, but then again, they often feel so alive. Yeah. I must ponder. This topic is a bit too abstract for now. Let us table it. Окей. Anything else? Oh, not at all. I am, quite so. Humans have some free will, sure. They can make a variety of choices. Yet what matters is that they cannot escape the inevitable. Окей. The life-threatening situations that bring them onto your desk are a result of their own deeds and decisions. Then there are some highly complex calculations, factors and aspects that influence the situation. But that is just a bit over your pay grade, so do not worry about it. Anything else? An astute observation. You see, Grim, our office does not operate on information about biological backgrounds or genetic composition. Зей это такое максимально politically correct обращение, которое бесполое. В английском можно обращаться к людям как they, и это не множественное число. Minimal. Everyone you assess is simply human, after all, excluding any monumental error in normal procedure. The bottom line is that the humans end up on your desk and that you must follow the rules. Anything else? Right, it has been enlightening. I bid you a good night. See you tomorrow. Просто один диджей утверждал, что выучил English по Игорям. А это именно такой Игорь, который мог бы обогатить словарный запас, если бы кто-то переводил. Внучаев, выходи! Ну, да, пусть выйдет, только он сразу скажет, что не то. Как будто Внучаев способен хотя бы кино на английском посмотреть полностью. Тут просто один диджей утверждал, что выучил English по Игорям. Я что ли? Или кто-то еще? Я больше по фильмам. По интернету. Ну так, выучил, хуёво. Have ye seen such deals before? 'Tis ye who plunders me. Мне ни на что денег не хватает. Па-па-па-па-пам. Чё, вы утверждал, что выучил английский по Игорям? Почему же он не играет в Игоре на английском?
Ни разу, по-моему, не играл в игры на английском тут. Major outbreak of salmonellosis hits cosmopolitan city. Hundreds infected so far. Local brewer wins the Best Beer of the Year competition the third time in a row. New modern painting exhibition, Pictures of Happiness. Did the new prison regime turn maximum security prison into actual hellscapes? Я пощадил? Да, я кажется, я пощадил. Our small town. Prodigy moves to the city. We say reach for the stars. Scientists very close to figuring out how to counter a dangerous pathogen. A dormant plague bacteria discovered in permafrost waiting to be released. Ну, берись. Morning Grim. We seem to be on the precipice of precipice, я не знаю, как это читается, of dark times. I have warned you that this job can have some harsh moments. Today is the day. Окей. Потому что ты пидор. Это ты к чему вообще? Токсичный анончик. Code of the day. A total of 6 humans have to die. Всего 8. These 2 humans aged 5 and younger have to die. 8 humans with medical background have to die. А чё так? Annabelle has devoted themselves to becoming an astrophysicist or an astronaut. The two things are somewhat related. They also enjoy painting, mostly nudes, computer programming and volleyball. Сколько там всего? Возраста 35 вариантов. Сразу решить не могу. Jerry is currently organizing an excavation in the colder regions, digging up some permafrost in the hopes of finding artifacts from the fabled age of colossal hamsters. Студентка разве наркоманша? Незаметно. Так, Нанечка, секунду, мне писать надо. Очень надо.
has what it takes when it comes to always getting the conviction numbers up, no matter what. They will try every trick in the book to get defendant, especially those of a different nation background, convicted of any, no matter what, frivolous offenses. По-хорошему, надо грохнуть ее, но... Скажи, как ты пописал, строя резко было. Вонюче пописал. Нет, не покакил я пораньше. Так. After decades of working as a doctor, now ultimately... Блять, у меня наушники запутались, не могу распутать. Ultimately, just got really tired of it. Nowadays, experimenting with dead bodies, trying to sew them together in order to create some sort of new life form that could potentially live forever. Замечательно. The Cat Lady первый маньяк был, который делал скульптуры из частей тел. Specializes in children psychology. They want to be a mother and kindergarten teacher. Their main hobbies are watching and criticizing films and swimming. For the past 15 years, Yai has spent every day working in a windowless concrete bunker, testing various vaccines in order to eradicate some of the deadliest diseases in the world. During off time, they enjoy lengthy bike rides. With a protein bar factory, allowing them to retire early. They decided to use their hard-earned fortune on helping the community, supplying the impoverished regions with free potato plants, helping them become self-sufficient. When the adolescent Henry poked a fellow student with a pen, they realized from that moment onwards that their best friends will only be found on the pages of books, and these friends cannot be directly poked with pens. Okay. Так. Еще одного возраста молодого нужно убить. Только этой. Окей. Значит, либо этого, либо этого. Двое. Монетка. Слева направо. Монетка. Как обычно, решкомер отбивает. Блять, упала куда-то.
Ай, я проебал рубль. Я рубль проебал. Нет, нет, это были последние деньги. На это жить я должен был месяц. Так, там был орел. Нашел. Значит, мне еще... 4. Значит, это же была жизнь, это ну и я как... блядь. Я прокуроршу пощадил. Чё ж я не посмотрел на файл, мог бы и не бросать монетку. Я ее думал грохнуть. Проиграл с пикчи гайда на Глагне. Ну да, шутки уже... Шутки про программинг соукс уже настолько истерто. Good patron, me ship of goods is at your service. Шутка про Cats. Ye know why I was the scourge of the seas? Cause ain't nothing out there that frightens me. Once we looted an ancient tomb for gods and kings long forgotten. And you know what, matey? Found there the most particular set of ears. Wearing 'em gives ye supernatural hearing. Happened to overhear a mutineer plot that very night. So I threw 'em all right overboard. Plotting with the fishes now they are. Насколько отвратительное фурьёбство. Makes me sick. Костюмчик слишком большой для этой головы. Какая лампа? Какие статы? Лампа. Какие статы? Видимо, лампу можно было купить, а какие у карт статы? Ну, давай называть это их файлами, а не... Файлами... Нет, досье. Досье. А не карты. Я вряд ли когда-то накоплю вообще на эту лампу. Grim. It looks to be a rough day out there. New recruits often falter during dark time. Yet you seem to have performed adequately. How do you feel after such a day? Exactly. You and I are on the same page. We all do what is necessary, even if it makes us suffer.
Let us hope these days do not continue. Any idea what happened? Interesting. An insightful streak may yet rattle inside that skull of yours. Off you go now, Grim. Good night. That wasn't so good, was it? It's okay. We can figure it out, make it work. Crisp and clear like the azure pond at the forest glade. You are. Don't let it. Heed the harsh reality. Find the doubt. Hammer it into a tool. You almost know it, don't you? It's very close, Grand Reaper. Be seeing you. Okay. Okay, see if we can clean up the mess from yesterday. That might give you just the boost you need. Do not forget, you may leave troubles behind, but new ones always lie ahead. If humans have to die, spare humans who seem helpful against the troubles. Не очень понятно. Можешь подальше подержать варианты, не тыкая на подходящий, окей. Наушники. Physics all about anyway, let Annabelle teach you. Know just that as epidemic hits Hunter those time combat. Corpse Steven Doctor found dead, next snapped. It's alive! A monstrosity seem lurking around the back alleys of Cosmopolis City. Critic died from blood poisoning effect, accidentally stabbing themselves with pen. Хорошая шутка, учитывая его досье. Archaeologist impales himself on a massive tusk of a supposed giant hamster. A long-time prosecutor, Mrs. Sonas, throws their head in the mayor election race. Corruption in our courts, another victory of the vicious queen of terror leads some to suspect foul play. The living corpse is real and here to eat your children. Will superstar racer
Miguel Salk bring home another trophy for Cosmopolis City. Research into blood stain pattern analysis shows it's actually pseudoscience and has zero merit. Okay. Досье стата. Природа, медицина, мир и процветание. Каждая карта имеет свои статы, и не всегда все сразу. Иногда плюс, иногда минус. Если выйти в конце по статам 0, то будет эквилибриум. Если ниже нуля смерть, ада Израиль. Если выше утопия, но утопия чаще всего выходит. Но есть еще 4 концовки лично для грима. Раб судьбы, увольнение, след судьбы, след судьбы с катуши и самое интересное узурпация судьбы. Окей. Зеркальце пизди. Ну я стараюсь. Florian's work focuses on a bloodstain pattern analysis, but they also lead a parallel life as vigilante serial killer, hunting down murderers who have escaped the justice system. This diverse portfolio keeps them very busy, leaving scarcely any time to relax. Ну это как бы helpful against trouble, видимо. Хотя и занимается псевдонаукой. Voldemort has made being trouble at everything. The central artistic and performance thesis. Through this act of self-referential rebellion, they have actually grown very popular in accordance with the current climate. Lisa loves to engage in gossip. They have a printer full of information about the people living in the house, they work at and separate printer. Блять, как же я зеваю. For all the people who visit. Most of the information is sensitive and used to blackmail the wealthy, and they do all it for the children. Ну все, остальных все равно щадить. Nigel theoretical beekeeper. Nigel has always dreamed of becoming a beekeeper, but for some reason, perhaps due to fear of sharp objects, has never pursued their true passion. This in turn has led them to becoming a very successful race car driver, an occupation they unfortunately hate. They would rather just live quietly with the bees. У меня есть пасека. Adopt the first. Alive or dead? This undead creation of Manuel Castellan usually hides either in the sewers of Cosmopolitan City or in the cabin at the Thousand Forests. Блять, пристрелите меня. They're eloquent and always interested in discussing existential philosophy, ideas surrounding life and death, for obvious reasons. Ну, он вроде безвредный монстр, еще и философ. Mint comes from an abusive family which ultimately made them very
protective of the older sister. Mint would anything to keep her safe. As such, they have allied with the toughest crime boss in the district, one who takes good care of their own. Ничего сейчас не скажешь, блядь. Еще похоже нужно кофе. Я не могу перестать зевать. Welcome, Grim. It is the end of the week. Your performance review draws near. How do you think you have been doing? Перевел там, да? Совсем нет кофе? Да кофе у меня есть, но у меня молока нет. Так, дай-ка на секунду, мне кое-что сделать надо. Сейчас вернусь. У меня молока нет, а от черного кофе мне хуево потом. Стру жиденько потом. Interesting. Yes, your answer has been recorded for the psych eval. Now then, before the assessment, let us look over your daily conduct. Неделя прошла. I see the required profiles are all here. Excellent. This bodes well for the evaluation. I guess it is time to get started. Yes? What about today? Today? Oh, everything seems to be getting better as we speak. Do not worry about it. Fixing the world is a slow process. So, keep at it. As long as you follow the rules, it will all get better. Now, where did I put those papers? Ah, here we go. Right. Looking at these stats, the numbers say... Что ты, пидор? Your conduct over the 7 days has been most excellent. I am, sincerely, surprised and pleased by your display of loyalty. So much so that the office has deemed you fit for a raise. We do what we can to provide for our spawns. Speaking of, the raise also comes with a prize. The office is proud to present you with an award of excellence. Display it proudly on your workstation. Do not let this cloud your judgment. You still have much to learn and many rules to follow. One gets used to them, if in the right mindset. Fret not. As such, your 7-day evaluation period has concluded. You have passed. That is all. Until tomorrow, Grim. Need ye cures for ailments or a trinket to ward off a curse?
покупать это? Нахуя она нужна? Я не очень понял перевод. My, 'tis a true classic. See, me and me crew were sailing round the side pole or terminus, freezing our nuts off. Blinding storms, icy blizzards. Them some ruthless times. Dog eat dog, they say. Or pirate eat pirate, more like. Got lucky to find a whole field of tundra cotton when we did. Made some cloaks to keep the bones warm. Much too warm nowadays, though. So you're more than welcome to it. Yarr. Ну что, давайте еще пару дней, чтобы на 4 эфира не растягивать, а попытаться уложиться хотя бы в 3. Possibly undead comes out of hiding and rolls in Central Cosmopolitan University. Odd corpse person inspires new ideas about tissue damage and flesh regeneration. Superstar Miguel Salk wins yet another Grand Tourney trophy. Still hates racing. Racing is super dumb, they say during the post-victor interview. Vigilante killing on the rise, and defiant serial killer inspires several copycats. Writer's block ends more lives than you imagine. Nation wealthiest prosecuted as tampering information surface at the house of the housekeeper. Текущее время. Да. Morning Grim. A whole week already. Oh my, the time flies. Well, more tasks straight ahead. I think we are making a difference, so let us continue with what we are doing. But for today, 3 humans have to die for any humans aged between... if possible. Keep it up! Nature was if possible. Если считаешь, что не possible. Nature was not stingy when it came granting charisma into Mercury. A true silver tongue, this smooth talker could convince anyone to do almost anything. As such, they found their calling in being an invitation speaker. Recently, they have included короче, нет, этот нахуй. Зажигатели фонарей не нужны.
A true scholar, Elil, is trying to integrate different disciplines in order to uncover the truth of the world. They live the life of science, searching for the universal theory of everything. It's not going very well, as there are many holes yet to be patched, but that's what makes it fun. Eric loves gazing deep into the eyes of people. They just can't enough of what they see there. Usually people's corneas and retina and all the rest. Sometimes I imagine that they can see into the very soul of the person. Sometimes they just see eye damage they need to work on. Part-time scholar, part-time engineer, and part-time musician who delights in building their own musical instruments of the scrap and spare parts. Я, короче, сферил его дополнительное задание. He is strict and stoic, with a strong belief in hard work, and that they have done enough of it to last a lifetime. That they have a loving spouse and an estranged child. When they are hold of their romantic inclinations, Khepri thought about beating those thought out with a stick, but ended up bashing the kid from home instead. Grim, yes, there you are. Good, good. Okay, now, listen up. You have allowed too many to live. Да? You really ought to be getting the hang of this by now. Да, я зафейлил арифметику. However, I do not have the time to harangue you further at the moment. An emergency has occurred, and I must depart for a couple of days. Okay, listen up and keep this to yourself. Some physicist is about to push a cart of unusual and hazardous material into the beam of a spectrometer. Half-Life reference. I have to see if this causes a cascade reaction of some sorts. It may prove illuminating. Типа это G-Man с Half-Life. Anyway, while I am gone, another will be in charge. Even though you passed the evaluation, I cannot leave you without any supervision. You will have more freedom, sure, but it is not limitless. Therefore, you will have to continue your daily reports as usual. I will be informed of your progress. Close enough, and you are already acquainted. It will be Lady Portington. Okay. Holy. Ну, купить я ничего не могу, I know what но you're могу thinking. поглазеть. I do provide ancient powerful widgets.
А других комнат не будет доступно? Я просто вижу тут бар какой-то, нет? Ну, не допилили или не собирались, а просто для декорации. На работу. Noted motivational speaker commits suicide in jail. Cause of arrest is revealed soon. The people of Cosmopolitan City noted for having very beautiful eyes. So close to the answer. I hear the notes, but the arrangement is wrong. Arrangements. One day I will show them. The day the whole world will know. Rector of Saidostan High School found dead. Guess the director now, a local jokester notes. Where are the bees disappearing? Submission for my ordinary day photography contest now open. Greetings from a far grim. So, right after I left, mere moments, it seems to me something happened in the plant department. Do not ask. As such, I need you to fill in today, basically as grim for them. I hope it is okay. 3 plants have to die. Yay. Diana is a Venus flytrap that lives near a pond inside the forest and has versatile diet of bugs. It munches all day on mosquitoes, flies and dragonflies. Overall, an exemplary plant doing its part in the ecosystem. Я, кстати, не читал ни разу вот эти, что внизу появляется. Dionysia Venus flytrap is hidden in the grass next to a small path in the local honey farm. It almost got stepped on by a farmer, a dog, horse and 2 children. And who has good living conditions with plenty of food available every day. Так, где моя монетка? Решка. Quartzis is a really large and old oak tree in the Cosmopolis City Dog Park. It is home to a family of squirrels, while also providing a safe place for a local cat that likes to watch dogs and the owners fall by. Так, ну, остальные сдохнут. Alopercus pratensis.
also known as the Million Foxtail, is grass. I swear, if I have to make another file about the blade of grass, I will quit. Так. Моя монетка куда-то упала. Блять. Нашел. Вот, ты говорил решать судьбу кошек-собачек, а как тебе решать судьбу цветочков? С помощью монетки. Чуть не свалился. Also known as Lisa, is the houseplant of a photography student. In many cases, it has been over or underwatered. However, it has quite a high tolerance for neglect and poor growing conditions. Its main hobbies are photosynthesis and people watching. Кстати, Анончик, мухоловку. Я выпилил мухоловку? Конечно, выпилил. Мне нужны мухоловки. Так. Ну, про фонд-то конкурс я чекал, но... Зачем вот этот цветочек? Так, ну, у меня там квота. Хорошо, что мы еще не работаем чуваком, который пишет эти файлы. Вроде посчитал до 3. Правильно? Привет. All alone, Reaper. Power at your fingertips. It's electrifying. On your own. You know why? Because they're setting you up. Да-да. Fate! Everyone in the office. Haven't you seen them stare whenever you drift by? You don't have what it takes to succeed. You're a void. Анончик, во сколько ты с нами? Если я завтра это буду играть днем, как тебе? Короче, не знаю я, во сколько буду играть. Ну, во-первых, я запишусь заранее в расписание. Во-вторых, перед началом эфира я в кукарекулку напишу, тут ли ты. Если ты не тут, то эфира не будет. Не очень. Окей, значит вечер. Значит 9 часов, возможно завтра, возможно в какой-то еще день. Так, что там в диалоге было? Burning at the stake, drawn and quartered, boiled and stuffed into a can. No, not even. Not worth that much effort. Be seeing you. Окей. Привет. The cat lies proud on the table, ignoring your presence. Oh my god, you're just so incredibly cute and fluffy. Slowly the cat turns her head towards you, her eyes blazing with annoyance. Now she mutters, then places her paw upon some documents littering the table. The cat repeats the sequence of contented meows. Shh.
She then crawls back into a ball and closes her eyes. Что такое рабр это пластиковая, гербл переводчик. Гербл. Песчанка грызун. Да. Грызун, что я купил. Lady Palvington's eyes grow wide and dark as you place the gerbil on the table. She pats the chewy toy with her paws. Quick, the rubber toy squeaks eerily. Cool. Nothing wrong with here. The cat eagerly stares at the toy gerbil, fully ignoring the presence. Squeak, the toy gives out the sad noise as you make your way out the door. Блять, я отдал кошке игрушку. Теперь мне в нее не потыкать. Когда придется озвучить ртом в часть диалога, сделал ГГ кота. Да. Friend, your visit's like the sun, regular, and warms the room. Ну, давайте все на сегодня, наверное. Или еще день помучиться. Ладно, еще денек. Psst. Hey, we don't like what we see. It's suspicious. Yeah, we know the heartbeat. Even if it no longer beats. What a wreck. Listen to us, Reaper. Not the others. Yeah. Listen to me. Со мной больше никто не разговаривает. Shh. They're probably eavesdropping right now. Let's be off. Хорошо, всего 4 файла. Trees planted at in Cosmopolis City local dog park. The farmer found the reason of the bees disappearing: carnivorous plants. Look at the cute video of angry cat eating grass and meowing at the same time. Я по игрушке скучаю. Где стена? Или стену хочу повесить? Ой, как же мне шея болит-то, блядь. G.G. is committed to writing the perfect sermon and are thus oblivious to the turmoil at home. Their spouse is fighting a substance abuse problem, and the children are planning of a mild debauchery. Lucky G's just found a new housekeeper with an unorthodox but effective method for keeping things under control. Так, что там в письме? Morning Grim, Arlight, we are back to normal. The plans department got the act together. You, however, should be intimately familiar with the drill by now. We mitigate chaos and we bolster order at etc. etc. The humans must
Michael runs influencer account where it looks as if their cat is doing book reviews. Lately they have been thinking about getting another cat, perhaps one that reviews articles. Michael is quite happy with not having a significant other at the moment. Gone are the days of descending into the darkest depths of deep caverns drilling head, but Rufus remembers them fondly nonetheless. It was a time of danger, but also exploration and accomplishment. Now retired, Rufus spends all their time in old folks' home, dispirited. When just a kid, Ace Link went through a terrifying earthquake. Obstinate by nature, they decided to confront their fears by studying to be seismologists. These days, they led a research team in the Mountain Earthquake Monitoring Station. Кидаю монетку. Где крыська, пидор? Кошке отдал. Блять. Монетка улетела. Решка. Решка. Блять, я продолжаю не читать то, что внизу написано. Комментарии. Вот крыська. As you enter, the cat is fucking the tutor aggressively with her paws. Squeak squeak, the toy cries in the most despondent voice possible. I still can't believe how fluffy you are. I just want to pet you. The pissed look in her eyes make it seem like petting her would be one extremely bad idea. I don't care, I wanna pet her, so cute! The cat bares her teeth, they look incredibly sharp. Sharp enough to chew off any access material. I'm doing it. No one can stop me. The cat stands up, her back arched and tail flicking sharply back and forth. Squeaks, the toy emits a shrill sound that cuts through everything. You weren't even touching the toy. Slowly the cat rotates her head while continuing to stare right at you. It'll almost look like there is a ghostly, mischievous grin on its face. But with majestic grace and distant for you discord, the cat lowers her head into a pile of documents. Meow, the cat nods while casually thrilling around on her spot, puffing on the table. The cat gazes straight
straight through you, as if you weren't even there. She's staring at the door. The look makes it clear you should believe it right now. Okay. Ah, perhaps ye require a delightful gift for a significant friend. We don't really plunder educational organizations, eh? Ye can't rob the ideas hiding inside the brain. Well, usually. So where did I get these fancy scholarly glasses, ye ask? Once. They belonged to a royal merchant, whose caravan I held at gunpoint. So he made me an offer I couldn't refuse. 'Tis be a powerful artifact, turning one into a formidable business powerhouse. How'd ye think I got a hold of this shop? Окей. Ну, какое они влияние на геймплей имеют? Календарь, видимо, просто keep track of my days, а на бол у меня все равно денег не было. А так хоть посмотреть разные костюмчики. Все. На сегодня все. Всем спасибо. Продолжим. Может быть завтра, может быть послезавтра. Может быть в следующей неделе, но продолжим. В 9 часов. Вот. А в полночь будет кино. Надеюсь, придет потому что я вырубаю.